gets transferred or converted to a carbon-carbon pi bond. அதுதான் என்னது hyperconjugation. இதே ethyl carbocation வச்சு தானடா படிச்சிருக்கீங்க. கொஞ்சமாவது recall பண்ண முடியுதா இல்லையா? Hyperconjugation ஒரு effect, inductive effect, electromeric effect, resonance effectலாம் படிச்சிருக்கியா இல்லையா 11th-ல? என்னவோ. You guys also don't remember online? Don't you remember that? No one remembers. Hello, I am talking to you. Then I am going to ask everyone to write this 25 times and submit. Hyperconjugation, you will write it 25 times and submit. Will you do that now? யாருமே I don't rememberன்னு சொல்றீங்களே இப்ப. எழுது, உங்ககிட்ட பேசி வேஸ்ட், பதிலும் சொல்ல மாட்டேன், நல்லா பொம்மை மாதிரி உட்காருவ, அவ்வளோதான். உங்ககிட்ட பேசுறதும் வேஸ்ட்டு, உனக்கு சொல்லித்தரதும் வேஸ்ட்டு. நோட் பண்ணு. அது என்ன எஃபெக்ட்னு நீ கண்டுபிடிச்சுக்கோ போய். வேணும்னா கண்டுபிடிச்சுக்கோ, வேண்டாட்டி விடு, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Noted. Shall I proceed to the next? Okay. Yes, sir. Now we go to oxidation. Oxidation அப்படினா என்ன? Addition of oxygen or removal of hydrogen. In terms of oxygen and hydrogen சொன்னா இது. In terms of electrons சொன்னா loss of electrons is oxidation and gain of electron is reduction. In terms of oxidation number சொன்னோம்னா increase in oxidation number is oxidation, decrease in oxidation number is reduction. So ஒரு oxidation reaction நடக்கணும் அப்படின்னா you need a oxidizing agent. Oxidizing agent is something that enhances or it enables or it facilitates oxidation. ஒரு oxidation reaction நடக்கிறதுக்கு help பண்ணுது. எது? Oxidizing agent. அந்த oxidizing agent பார்த்தீங்கன்னா mild oxidizing agents சிலது இருக்கு, சிலதெல்லாம் strong oxidizing agents அப்படின்னு இருக்கு. சரியா? ஸோ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டையோ இல்லை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டையோ நம்ம சூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஐ வில் டெல் யூ தட். நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் போகும்போது ஐ வில் டாக் அபவுட் இட். யூ ஷுட் ஆல்சோ ரிமெம்பர் ஒன் திங். an oxidizing agent oxidizes the substrate but it reduces itself. இது நீ ரெடாக்ஸுங்கிற ஒரு சாப்டர் 11th இதை பற்றி நிறையவே படிச்சிருப்பேன். ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்ஸ் பற்றி நிறைய படிச்சிருப்பேன். ஸோ அங்கே வந்து இந்த டெஃபினேஷனை நீ கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ an oxidizing agent will oxidize the substrate. What is a substrate? Whatever we take for the reaction, இல்லையா?
ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்திருப்போம், அது மேலே ஒரு ரீஏஜென்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம், அந்த ரியாக்டன்ட் தான் நமக்கு சப்ஸ்ட்ரேட். இப்போ சப்போஸ் ஃபீனால் எடுத்து நான் வந்து ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபீனால் தான் எனக்கு சப்ஸ்ட்ரேட். நான் ஆட் பண்ணுற ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து ரீஏஜென்ட். சரியா? ஸோ இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டுங்கிறது சப்ஸ்ட்ரேட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது. அப்படின்னா என்ன? சப்ஸ்ட்ரேட்டில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுது. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட். அப்போ அந்த ஹைட்ரஜனை என்ன பண்ணிக்குது? இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எடுத்துக்குது. அப்போ that gets reduced. Okay, fine. So with this clarity, let us enter into an oxidation reaction in alcohol. You can see here, இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க HH plus and இந்த CH வந்து இப்படி H minus இப்படி போச்சுன்னா this goes out as a H2 இல்லையா? Right. So since C is giving an electron to hydrogen, it will have a positive charge, and oxygen has taken up that electron of hydrogen, so it will have a negative charge. அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? இங்க double bond form ஆயிடும். அப்போ you get C double bond O, a carbonyl group. What is this called? A carbonyl group, which can necessarily, it can even be a, இந்த இடத்துல இது கீட்டோனா இருக்கு, C double bond O, அங்க எதுவுமே சப்ஸ்டியூட் ஆகாம இருக்கறனால ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா ஆல்டிஹைடா இருந்திருக்கும். ஓகேவா? சரி. So we can call this oxidation as dehydrogenation. Why it is called dehydrogenation? Because the hydrogen is being eliminated or evolved. இல்லையா? அங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன், சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிருக்கு. So always in chemistry, DE refers to removal of hydrogen. So that is your oxidation. சரியா? And we will be seeing about different oxidizing agents. I'll tell you. இப்போ ஒரு ஆல்கஹாலை டைரக்டா நீ வந்து ஆசிடா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆல்கஹால் எப்படி ஆசிட் ஆகும்? சப்போஸ் நீ எடுத்திருக்க ஆல்கஹால் வந்து பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருந்தால் அது ஆல்டிஹைடா கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த ஆல்டிஹைட் ஃபர்தரா ஆசிடா ஆக்சிடைஸ் ஆகும். அதுதான் ஸ்டெப் வைஸ் ஆக்சிடேஷன். பட் உனக்கு என்ன, நான் சொன்ன மாதிரி உனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது, ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டெப் வைஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, எனக்கு டைரெக்டாகவே ஆசிட் வேணும். அப்போ ஐ கேன் யூஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் லைக் அசிடிஃபைட் KMnO4, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட். அப்போ டைரெக்டாக என்ன ஆயிடும்? ஆல்கஹால் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆயிடும். இல்லை எனக்கு வந்து ஆல்டிஹைட் தான் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் குரோமிக் ஆக்சைடு, CrO3 போடும்போது என்ன ஆகுது? ஆல்டிஹைட்ல ஸ்டாப் ஆகும். இட் ஓன்ட் ஃபார்ம் ஆசிட் டைரக்ட்லி. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். திஸ் கேன் பி கால்ட் அஸ் தி ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி மைல்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். புரிஞ்சுதா? Make a note of this. அது பரவாயில்ல. Oxidation, heading oxidation.
Done. Next we go to PCC. PCC is a very good oxidizing agent. PCC is pyridinium chlorochromate. So in that substrate an alcohol. You have two functional groups. One is alcohol and one is the double bond. So when you use PCC, what happens? It just converts this alcohol to aldehyde. So it's a pyridine derivative basically. You know what is a pyridine, right? A heterocyclic compound of nitrogen. Amines la padichirukingla pyridine illaya? 11th la padichirpa heterocyclic compounds la pyridine, thiophene, இந்த மாதிரி சில furane இந்த மாதிரி compounds லாம் பார்த்திருப்பா அதோட structure. So this is a very sorry, you have it in 12th. Amines, sir, yeah. Amines la varudha. Yeah, amines la I think எங்கேயோ ஒரு ரியாக்ஷன் mechanism நடுவுல வரும், I remember. So this is an expensive reagent actually. Okay, make a note of that reaction. அதோட ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு வருவியா? மாட்டேன். எஸ்ன்னு வேணா சொல்லுங்க நல்லா. ஸோ இங்கே பாரு, இதுதான் பெரிடன். பென்சீன் ரிங்கில் ஒரு நைட்ரஜன் ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட். நைட்ரஜன் மேலே ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் இல்லையா? அந்த லோன் பேரை டொனேட் பண்ணி தான் ஒரு ஹெச்சை அது எடுத்துக்குது, H+ எடுத்துக்குது பேசிக்லி. ஓகே, அப்போது யூ வில் ஹாவ் சம்திங் லைக் this nitrogen will have a positive charge because it has donated the lone pair. இதுக்கு பேர் தான் pyridinium. H இல்லாம அதுக்கு பேர் pyridine. H இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் pyridinium. Pyridinium chlorochromate. So what is that chromate? C double bond O and with a chlorine. அப்போ this O minus, you know, this will be always associated with this pyridinium. ஏன்னா opposite charges la. So this together is your pyridinium chlorochromate. Got it? Make note of it. Murshasha. So here you have secondary alcohol. எப்போமே I told you primary alcohol oxidize பண்ணா aldehyde, secondary alcohol oxidize பண்ணோம்னா ketone form ஆகும். எப்படி? இங்க இருக்கிற, I think you can figure out how you will get, right? C H R dash with a OH. So this will leave as a H plus and it will take this H minus, hydrogen வெளியில போகும், H minus போகும்போது இங்க carbocation, இங்க minus இருக்கு, இது இங்க double bond form ஆச்சுன்னா R C double bond O R dash, you get a ketone. புரிஞ்சுதா? But அதுக்கான reagent I told you, chromium oxides, trioxide னு சொல்லலாம், or chromic acid னு கூட சொல்லுவாங்க. So I was about to talk about the tertiary alcohols. எப்போமே primary alcohol oxidize பண்ணா aldehyde கிடைக்குது, secondary oxidize பண்ணா ketone கிடைக்குது. அப்ப tertiary oxidize பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. Tertiary alcohol doesn't get oxidized under normal conditions. That is the disclaimer. Under
Normal conditions, it won't get oxidized. The reason is there is no alpha hydrogen. I hope you know what is alpha hydrogen. So many, classes we have dealt with that. So this is your OH functional group. Attached functional group attached carbon is alpha carbon. And the alpha carbon la enna hydrogen irukko adhaan alpha hydrogen. இங்க ஒரு alpha hydrogen இருக்கா, பிரைமரியிலயும் alpha hydrogens இருக்கா, பட் டெர்ஷரியில பார்த்தீங்கன்னா alpha hydrogen இருக்காது. இங்க பாரு, functional group attached carbon, அங்க ஏதாவது hydrogen இருக்கா, இல்ல. So it is not having alpha hydrogen, but there are many beta hydrogens. That's not our problem. Beta hydrogen இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் அதுக்கும் oxidationக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. சரியா? So what happens is tertiary alcohol doesn't oxidize under normal condition because of the fact that there is no alpha hydrogen, but under very elevated temperatures, high temperatures, என்ன ஆகும்னா அந்த tertiary alcohol, it can be broken. The carbon carbon bond can be broken and it can form mixture of acids like carboxylic acids upon oxidation. But you see that it forms only with reduced number of carbons. Suppose on substrate la 4 carbon இருக்கற alcohol இருந்துச்சுனா, tertiary alcohol இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, உனக்கு ஃபார்ம் ஆகுற acids அதை விட கம்மியான number of carbonல தான் ஃபார்ம் ஆகும். That is the rule. That's how it forms. Okay, so please make a note of this. Secondary இதை நோட் பண்ணிக்கோ. tertiaryக்கு நான் சொன்னதா எழுதிக்கோ, explanation உன்னோட own wordsல எழுது. Why many videos are off? I'm going to mark you all absent. With whose permission you are switching off the video? You're going too much. Next போலாமா? Next we go to again oxidation in the presence of metal catalyst. என்னது? Copper at 573 Kelvin. So using copper we do a oxidation. எப்படி? By removal of hydrogen நால என்னது? Oxidation தானே. So alcohol எடுத்து copper at 573 Kelvin ல treat பண்ணா you get aldehyde by removal of a hydrogen. Similarly secondary alcohol same reaction condition la treat பண்ணும்போது you get a ketone. But ஒரு tertiary alcohol in the metal catalyst la treat பண்ணும்போது same reaction condition la you don't get a oxidized product, rather you get a alkene, because there is a elimination of what? OH இல்ல H2O. இந்த OH மைனஸும் இங்க இருக்கிற ஒரு H பிளஸும் H2O போகும்போது தானே இங்க டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. Right? You want me to write that? How it forms? And the CH3, I will write it like this so that மூணு expand பண்ணி எழுதுறேன். அப்போ உனக்கு clear-ஆ அந்த bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரியும். இதுதானே CH3. இங்க ஒரு CH3 இருக்கு, இங்க ஒரு CH3 இருக்கு, இங்க OH இருக்கு at 573 Kelvin. The OH minus போகும்போது there is a carbocation. If this has to be compensated, இந்த H plus போயிடுச்சுன்னா இங்க double bond form பண்ணிரும். அப்போ you will get CH3C double bond CH2 and a CH3. See, எப்பவுமே இந்த CH3 ல இருந்து தான் H plus போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்க இருந்தும் போலாம், இங்க இருந்தும் போலாம். எல்லாமே same chemical environmentல தான் இருக்கு. So it doesn't matter. Any CH3 can lose a proton and form that double bond. Got it? Make a note of that.
இல்லாம CH2 CH3 ஈத்தைன் ஆ ஈத்தைன் வந்து தானே இவ்வளோ மேலே இருக்கிறது. எதனால? வாட் இஸ் த லாஜிக்? ஏன்னா அந்த டபுள் பாண்ட் வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்குங்க. சென்டரில் தட்ஸ் ட்ரூ. அப்போ சிஹெச்ஆர் இருக்கும் அப்போ அங்கே. கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி. ம் முடிச்சிட்டிங்களா? ஆன்லைன் did you all note? Okay. Yes, sir. Next, let's go for the reactions of phenols. Here you have the electrophilic substitutions. Halo alkanesல என்ன பார்த்திருக்கோம்? Nucleophilic substitutions பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அங்கேயுமே electrophilic substitutions பார்த்திருப்பீங்க ஹாலோ அரீன்ஸ்லாம் இல்லையா? What is that electrophilic substitution? எலக்ட்ரான் லவ்விங் குரூப்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் ஆகுது. ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா இங்கே these phenols are rich in electrons. Benzene and its derivative, benzeneனாலே it is rich in electrons. உள்ள pi electrons இருக்குல்ல, 6 pi electrons which is 3 pi bonds, right? So here you see that when you take a phenol and you do electrophilic substitution, OH வந்து என்ன பண்ணும்? OH என்ன டைரக்டிங்? ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங்கா மெட்டா டைரக்டிங்கா? ஆர்த்தோ பேரா டைரக்டிங். ஆர்த்தோ மட்டும் டைரக்ட் பண்ணாது, ஆர்த்தோ பண்ணுச்சுன்னா பேராவும் பண்ணுன்னு தான் அர்த்தம், சரியா? ஸோ OH will be directing the incoming electrophile towards the ortho and para position. எது? இந்த உள்ள இருக்கு இந்த phenol இருக்கிற அந்த phenolic OH, right? அப்போ when you treat this phenol with dilute nitric acid, so basically என்ன electrophile கிடைக்கும்? NO2 plus nitronium ion, that is the electrophile. So nitronium ion comes and attacks the ortho and para position because you see that the நீ படிச்சிருக்கல, நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஃபீனாலில் வந்து எப்படி அந்த ரெசனன்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்துருக்கேன். எப்போவுமே ஆர்த்தோலையும் பேராலையும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். the minus charges fall at the ortho carbon and para carbon. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் போய் அந்த மைனஸில் bond form பண்ணும். So that is how you get a ortho para product. Got it? The same logic is seen for further other reactions. I'll show you. Here, if you take a concentrated HNO3, எல்லாம் 2,4,6 substitution நடக்கும். ரெண்டு ortho position ஒரு para position எல்லாமே substitute ஆயிரும். So you get a 2,4,6 trinitrophenol, which is your picric acid. It's a yellow color solid. I mean yellow, exactly yellowங்கிறத விட kind of what is that color? ஒரு மாதிரி fluorescent yellow, kind of that. அப்படி இருக்கும். Okay. Then, and you can also see that when there is a nitro group in a phenol molecule, there is a possibility for intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Ortho position ல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? You can see a intramolecular hydrogen bonding. ஏன்னா OH ல இருக்க ஹைட்ரஜனும் அந்த நைட்ரோ குரூப்ல இருக்க ஓவும் there exists a intramolecular hydrogen bonding. ஏன்னா இது க்ளோசரா இருக்கு, இட்ஸ் க்ளோசர் இன் ப்ராக்சிமிட்டி இல்லையா? இதே வந்து உனக்கு
நைட்ரோ குரூப் வந்து பேரா பொசிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா பேரா நைட்ரோஃபீனால் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் ஐ மீன் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இஸ் a bit difficult because of the distance, whereas intermolecular hydrogen bonding will be more seen. That's what is this. Intermolecular na enna two different molecules க்கு நடுவுல இருக்கிற hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding na ஒரே molecule குள்ளேயே இருக்கிற hydrogen bonding, right? Next, halogenation. So if you want bromine to be substituted, that is specifically bromine எடுத்தா என்ன electrophile கிடைக்கும்? Bromonium கிடைக்குமா? Br plus, which is called as bromonium ion. This is your electrophile here. Bromine in CS2, carbon disulfide. Carbon disulfide என்ன மாதிரியான solvent? Acidic. Acidic சொன்ன என்ன சொன்ன? ஏய் acidic ன்னு சொன்ன நீ. Non-polar. Polar solvents, non-polar solvents லாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல? This is a non-polar solvent, carbon disulfide. So you get a ortho and para product. Always you see that para product will be a major product compared to ortho because of steric hindrance. Ortho la வந்து பக்கத்துல அந்த OH உம் bromine steric hindrance இருக்க chance இருக்கு, electron electron repulsions possibility இருக்கு. அதனால அதை விட ortho product தான் para product தான் form ஆகும் compared to ortho product. So this is your major product, okay, in all the cases. Then with concentrated, upon concentrated bromination you get 2,4,6 tribromophenol. இதெல்லாம் சிம்பிளான reactions, right? First note down these reactions, அப்புறம் மத்ததுக்கு போலாம். Note down. இதுதானே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நைட்ரேஷன் தானே. Noted. Go for the next reactions. அது வேணாம், intermolecular intramolecular note பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. Just take the reactions. Done now.
ending என்னது bromination halogenation போடு இல்ல bromination போடு Shall I go to the next reaction? Yeah, we'll go to the next Kolb's reaction. என்னடா எழுதலையா நோட் பண்ண சீக்கிரம் நான் எனக்கு ஈத்தர்ஸ் முடிக்கணும்னு நினச்சேன் Kolb's is preparation of salicylic acid. Yeah. Then we have Reimer-Timer reaction. இல்லை salicylaldehyde preparation. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ரெண்டு தானா முடி சீக்கிரம் ஸ்கூலில் இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்களா Yes, sir. ஓகே next we'll go to Kolb's. So here we treat phenol with sodium hydroxide. So you know what happens when you treat phenol with sodium hydroxide. You get a sodium phenoxide. So sodium phenoxide further carbon dioxide pass பண்ணும்போது you get at the ortho position COO. அதுதான் first step. இந்த இடத்துல ஒரு Hக்கு பதிலா CO2 அங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகும் அண்ட் திரும்ப நீ அசிடிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற Na ப்ளஸ் வெளியில் வந்துட்டு யூ வில் கெட் அங்கே O மைனஸ் இருக்கும்ல ஸோ அங்கே போய் H ப்ளஸ் அட்டாக் ஆகும் இங்கே CO மைனஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துலையும் ஒரு H அட்டாக் ஆகும்போது யூ வில் கெட் அ salicylic acid. Common name is salicylic acid. That's a very common reagent in your face wash and all. Have you seen salicylic acid based face wash or serum, face serums? Exfoliating agent. Yeah, exfoliating agents like that. It's very good actually. Next Reimer-Timer reaction. இங்கேயுமே sodium hydroxide எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் CHCl3. What is it? Chloroform. Chloroform ஓட it's a mixture. Chloroform and NaOH எடுத்து phenol கூட treat பண்ணும்போது you get this intermediate which is called benzyl chloride intermediate. Not benzyl chloride. Benzyl chloride. புரியுதா benzyl chloride na CH2Cl இருக்கும். That's an intermediate. Just forms and immediately it goes to the next. NaOH treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற Cls இந்த NaCl வெளியில எடுத்துட்டு போயிடும் அப்புறம் இந்த இடம் வந்து aldehyde form ஆயிடும். Okay, here you have the same O minus and Na plus. Further if you acid hydrolysis பண்ணாலே என்ன ஆயிடும் இந்த Na plus போயிட்டு H plus அங்க அட்டாக் ஆகும். So this is called your salicylaldehyde. Okay, இது ஒரு important ஆன reaction. Next phenol எடுத்து zincல treat பண்ணா it's a reduction basically. Benzene form ஆகும் zinc dustல. ஓகேவா next oxidation. Phenol எடுத்து sodium dichromate or potassium dichromate in acid medium, sulfuric acid medium பண்ணும்போது you get quinone, benzoquinone. Okay, அதனால் it can be used as anti-malarials. That's a good moiety. Yeah, please copy down these reactions quick. First one is Kolb's reaction. எந்த reactions படிக்கிறியோ இல்லையோ நேமிங் ரியாக்ஷன் எல்லாம் ஒழுங்கா படிச்சுட்டு போ எக்ஸாம்க்கு.
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முடிச்சிட்டல, இங்கே வைக்கிறேன். ரைமர் டைமர். முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? Should I go bit down? Yes, sir, finished. Okay. We'll go to the next now. முடிங்க. அடுத்தது ethers. So we will have aldehydes, ketones chapter, amines and biomolecules left. இல்லையா? Next aldehydes தான் next class. நாளைக்கு வைக்க முடிஞ்சா aldehydes ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். வைக்க முடியலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ரெகுலர் கிளாஸில் aldehydes. எப்பெல்லாம் லீவ் உங்களுக்கு? 1 to 5, 5 days லீவா? எல்லா ஸ்கூலுக்குமே 5 days லீவாடா? அப்படியா? Hey, anybody school has announced holidays? So my school didn't announce it, sir, but probably they'll be having from 3rd of October till 8th of October. Okay. So basically அந்த அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் உனக்கு லீவ் வருது. I will not have holidays in this. உங்களுக்கு லீவ் இல்லை. வேற யாருக்கும் லீவ்? The பிரதாப். chapter 3, Okay. the chapter 3 of class of 3:30 I'll be able to attend. Okay, fine. So make use of this, the upcoming puja holidays. இது வரைக்கும் படிக்காதது பேக்லாக்ஸ் எந்தெந்த சாப்டர் தொடாமல் வச்சிருக்கியோ இல்லை அறகுறையாக படிச்சிருக்கியோ, எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா சாப்டரும் நீ ஒழுங்காக படிக்கணும். வால்யூம் 1 ஃபுல்லாக வச்சா அதில் டெஸ்ட் யாருமே அட்டன் பண்ணல. அட்டன் பண்ணவங்க ரொம்ப மோசமாக எழுதி வச்சிருக்க. ஸோ அதனால் இந்த பூஜா ஹாலிடேஸை ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணி ஒழுங்கு மரியாதையாக படி. புரிஞ்சுதா? சரஸ்வதி பூஜை வருதுல்ல, அப்படியே சரஸ்வதி கிட்ட விழுந்து காலில் விழுந்து தயவு செஞ்சு எனக்கு எப்படியாவது மார்க்கை வாங்கி கொடுன்னு சொல்லி சரணாகதி ஆயிரு. பண்ணுவோமே, இருக்குமே. விஜயதசமி அன்னைக்கு பண்ணுவோம். ஹாலிடேஸில் that plan we will let you know. First many schools have not confirmed still, no? பண்ணலாம். நீங்கள் ஃப்ரீனா நாங்கள் ஏதாவது பிளான் பண்ணலாம். லெட் அஸ் see எல்லா ஸ்கூலும் எப்படி ஹாலிடேஸ் பார்த்துட்டு. சரி, நீங்கள் முதல்ல வாங்க, பார்த்துக்கலாம். ஐ எம் கோயிங் டு ethers. இங்கே பாரு, இந்த கமர்ஷியல் யூசஸ்லாம் யூ கேன் கிவ் அ ரீட் த்ரூ. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ஆஸ்க் மீ. அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். ஐ வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ நவ் வி கோ ஃபார் ethers. ethers அப்படின்னா என்ன? தே ஹாவ் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்
ROR dash. OH na alcohol. ROR dash na ether. Ether we can classify as simple ethers. Simple ethers அப்படினா R and R dash will be equal. அதாவது இங்க இருக்கிற alkyl groupும் இங்க இருக்கிற alkyl groupும் சேமா இருக்கும். அது simple ethers ன்னு சொல்லலாம் or symmetrical ethers ன்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? என்னது? Symmetrical ethers. இப்போ R உம் R dash உம் not equal, if they are not same, then we call them as unsymmetrical ethers or mixed ethers. புரிஞ்சுதா? இதுதான் பேசிக்கான classification ethers. நான் போன ரியாக்ஷன் சொல்லி தரும் போதே நான் சொன்னேன், டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்கும் போதே நான் சொன்னேன், எத்தனால சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் at 443 கெல்வின்ல ட்ரீட் பண்ணா அல்கீன் வரும். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். சேம் எத்தனால சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல 413 கெல்வின்ல ட்ரீட் பண்ணா என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகுது. புரியுதா? எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற மெக்கானிசம் நம்ம பார்த்துடலாம். So when you take, this is the mechanism of ether formations. First we take ethanol, right? We take an alcohol. என்ன reaction first எழுதிக்கோ. alcohol acidல sulfuric acidல treat பண்ணும்போது at 413 Kelvin you get ether C2H5O C2H5. Okay, 2 moles ன்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ இதோட மெக்கானிசம் பார்த்துடலாம். Step 1, when you take an alcohol and you treat it with an acid, so acid gives H plus, so what do we expect? Usual தான், OH ல lone pair யூஸ் பண்ணி H plus abstract பண்ணிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? You will get CH3 CH2 OH with a H ஒரு plus. Correct? Step 2 ல என்ன ஆகும்? There is one other ethanol molecule இல்லையா? So அந்த ethanol molecule, listen very carefully, you have 2 ethanol molecules here. So அந்த ethanol molecule இந்த product ஓட CH2 இப்படி இருக்கா? இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இங்க H2O elimination. So இங்க H2O இப்படி eliminate ஆகும்போது இங்க carbocation form ஆகுமா? அந்த carbocation திரும்ப இந்த ethanol molecule lone pair யூஸ் பண்ணி abstract பண்ணும். அப்போ what do you get? CH3 CH2 OH. That O is now attached with this carbocation, that is CH2 CH3. Now O will have a positive charge because one lone pair donate பண்ணி தான் அது ஃபார்ம் ஆகுது. அதெல்லாம் யூஸ்வலான விஷயம். எல்லா இடத்துலயும் நான் அதை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, உனக்கே தெரியணும். சரியா? இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும்? அந்த ஆக்சோ கேட்டயான் இருக்கு பார்த்தியா? ஈத்தீரியல் ஆக்சிஜன்ல ஒரு ஆக்சோனியம் அயான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது H பிளஸ்ஸாக வெளியில் போயிட்டு அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நியூட்ரல் ஆகிடும். CH2O, இங்கே CH2 CH3, இங்கே ஒரு H இருக்கா, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா, இன்னொரு லோன் பேர் அப்படியே இருக்கு. இது என்ன ஆகும்? H பிளஸ்ஸாக போயிட்டு இது வந்து திரும்ப ஒரு லோன் பேராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அப்போ யூ வில் ஹாவ் த CH3 CH2O CH2 CH3, 2 lone pairs. This is your diethyl ether. இப்படி தான் இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. புரியுதா உனக்கு? Any doubts in the mechanism? Online students, will you open your mouth and tell me? No, sir. That's good. Yes, sir. Make a note of the mechanism. Organic chemistry mechanism ஓட தான் படிக்கணும். மனப்பாடம் பண்ணேன்னா பண்ணவே முடியாது, நான் சொல்லிட்டேன். Keep making a note, I'll be back in a minute.
நாளையிலேருந்து ஸ்வெட்டர் போட்டு வா சரியா? வென்டிலேஷன் இல்லைடா, ஓப்பனிங் இருந்தால் கூட ஆஃப் பண்ணிடலாம். there is no ventilation so we cannot switch it off. 10 minutes அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகும். Anyway, done all of you? Okay. Next, and I forgot to tell you one point. It is a SN2 reaction. இங்கே simultaneous-ஆ இது இந்த H2O cleave ஆகி போக போக இங்கேருந்து இந்த ethanol molecule போய் அந்த carbocation attack பண்ணும். That happens simultaneously. So it's a SN2 reaction. Okay, that's a very important point. Next we go to Williamson's synthesis. This method is important exam point of view la. சரியா? Williamson synthesis எப்படி பண்ணுவாங்க? They take a alkyl halide and treat it with a alkoxide. இங்க நம்மளோட sodium alkoxide எடுத்திருக்கு. இதுக்கு mechanism we'll be seeing later. இதுக்கு I'll explain some details about it. Easy தான். என்னன்னா when you take a sodium alkoxide, இந்த Na plus இங்க இருக்கிற X minus எடுத்துட்டு NaX போயிடும். இங்க இருக்கிற இந்த alkoxide ion இங்க இந்த positive carbocation இருக்கும்ல அங்க போய் அட்டாக் பண்ணும். அப்போ you get ROR dash. That is the mechanism basically. Okay. Now நீ எடுக்க போற alkyl halide இருக்குல்ல, இந்த alkyl halide அது பிரைமரியா செகண்டரியா டெர்ஷரியா அப்படிங்கிறது மேட்டர்ஸ். ஓகே, எஸ், இஃப் யூ டேக் அ பிரைமரி ஆர் செகண்டரி எனிவேஸ் யூ வில் கெட் ஈத்தர். ஓகே, அப்போ டெர்ஷரி இன்கேஸ் எடுத்தா என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். இங்க நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? பிரைமரி ஆல்கைல் ஹாலைட் தான் எடுத்திருக்கோம். கரெக்டா? நான் சொன்ன மாதிரி என்ன ஆகுது? பிஆர் பிஆர் மைனஸா போகும்போது இங்க என்ஏ பிளஸ்ஸா வெளியில போகும். அப்போ என்ஏ பிளஸ் பிஆர் மைனஸ் என்ஏ பிஆரா போயிடும். இங்க ஒரு கார்போ கேட்டையான் இருக்கும், இந்த ஆல்காக்சைடு O மைனஸ் போய் தான் அட்டாக் பண்ணும். பட் சி இங்க நம்ம எடுத்திருக்க ஆல்காக்சைடு என்னது? இந்த ஆர் குரூப் இஸ் அ டெர்ஷரி குரூப். ஆல்காக்சைடு டெர்ஷரியா இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆல்காக்சைடு டெர்ஷரியா இருக்கலாம், இல்லை அந்த ஆர் குரூப் பிரைமரியா இருக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. பட் நம்மளோட ஆல்கைல் ஹாலைடு எப்படி இருக்கணும்? பிரைமரி ஆர் மேக்ஸிமம் செகண்டரி. டெர்ஷரியா இருந்தால் அவங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்படி இருக்கும் போது Na plus and Br minus போயிடும். இங்கே ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் யூஸ்வலாக நம்ம பேர் அப் பண்ணுற மாதிரி யூ கேன் பேர் அப் அண்ட் யூ வில் கெட் த ப்ராடக்ட். தட்ஸ் யோர் ஈத்தர், ROR dash. இல்லையா? நவ் as I told you, if you want the ether in good yield, you should go for primary halides or max secondary halides. Tertiary போனேன்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா, இங்க பாரு, இது என்னது? இது என்ன halide? Tertiary halide. Tertiary halide போனேன்னா elimination competes substitution. அப்போ basically இந்த alkoxide போடும்போது என்ன ஆகும்? இங்க Br மைனஸ் போகுமா? Br மைனஸ் போனோன்னா இங்க ஒரு கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கார்போ கேட்டையானை இங்க H plus போய் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி உனக்கு அல்கீன் ப்ராடக்டை கொண்டு வந்துடும். பட் நம்மளுக்கு என்ன வேண்டாம்? அல்கீன் வேணாம், நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது என்ன? ஈத்தர். அப்போ டெர்ஷரி போனேன்னா இது ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம we don't use tertiary alkyl halide because it hinders, நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கிடைக்காம போயிடும். That is why. Please make a note of this Williamson synthesis. Quick. Online students understood this Williamson synthesis? Yes, sir. ஓவரா கீழே இது பண்ண
go with this mechanism போடு. இந்த டீடைல்ஸ் தான் உனக்கு தெரியணும். வெறும் நம்ம ஜென்ரல் ரியாக்ஷனை படிச்சுட்டு போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, எது ரியாக்ட் ஆகும் எது ஆகாது, ஸோ அதை தான் நீ இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீ படிக்கணும். அதெல்லாம் கொஷின் கேட்க வேண்டிய ஏரியா, அங்கே தான் கேட்பாங்க. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் போலாமா? Yeah. How to convert a phenol to an ether? Same way. இப்போ phenol sodium hydroxide ட்ரீட் பண்ணால் sodium phenoxide, திரும்ப alkyl halide ட்ரீட் பண்ணும்போது sodium halide எடுத்துட்டு வெளியில் போயிடும். again இந்த R அங்கே போகும்போது you will get a phenyl based ether. ஒரு R group வந்து இங்கே phenyl இருக்கு, ரைட்டா? Now, if you look at the physical properties, இங்கே பாரு, இங்கே எல்லாமே almost, you have the same number of, you have a boiling point for a pentane as 309.1, etherக்கு 307.6, ஒரு alcoholக்கு 390. இதுலேருந்து உனக்கு என்ன தெரியுது இந்த சீக்வன்ஸில்? Ethers are having less boiling point compared to alcohol and compared to the hydrocarbon. அதனால தான் ether எப்பவுமே சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. we use ether வந்து ஓப்பன் பண்ண அந்த சப்போஸ் இமேஜின் 1 liter பாட்டில் ஆர் 10 liters நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோன்னா சால்வெண்ட்டாக, அதை அந்த கேப்போட கேப்ஸை நல்லா சீல் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், இல்லாட்டி அந்த கேப்ஸ்லேயே வந்து கொஞ்ச நாள் வச்சுட்டிங்கன்னா நிறையா ஈத்தர் அப்படி தான், டிசிஎம் டைக்ளோரோமீத்தேன் அதுவும் ஒரு சால்வெண்ட், அதுவும் அப்படி தான், ஹெக்ஸேன் அப்படி இந்த மாதிரி நிறையா சால்வெண்ட்ஸ் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடும். யூ ஷுட் சீல் அண்ட் யூஸ். யூ கேன் see the difference in boiling point. yeah. நெக்ஸ்ட், இதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் தான் வேணும். ஸோ I'll go directly there. Here it is. So what happens when you treat a ether with HX? So you get a HX will cleave as H plus and X minus. X can be anything, chlorine, bromine or whatever you want, right? So இங்கே வந்து alkoxide ஒரு R plus cleave ஆகும். So இந்த R plus X minus எடுத்துட்டு alkyl halide form ஆகும், இன்னொன்று alcohol form ஆகும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஆல்கஹாலை ஹெச்எக்ஸில் ட்ரீட் பண்ணால் இதை நம்ம அங்கேயே பார்த்துருப்போம் அந்த ரியாக்ஷனை. வாட்டர் மாலிகுலர் எலிமினேட் ஆகிட்டு alkyl halide form ஆகும். சேம் வே if you take a phenyl ether, again H plus and X minus, it will cleave as H plus and X minus. இங்கே வந்து O minus and R plus. ஏன் அப்படின்னு உனக்கு ரீசன் தெரியும், I guess. ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், அதனால O வந்து எப்போவுமே மைனஸாக தான் இருக்க முடியும். இங்கே வந்து ஆர் வந்து மைனஸாக இருந்து O ப்ளஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அப்போது இந்த H ப்ளஸ் இந்த O மைனஸில் போய் அட்டாக் ஆகும்போது யூ கெட் அ ஃபீனால் அண்ட் R ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸோட RX.
Any doubts in this reaction? It's pretty simple, right? Got it. Next, if you look at the order, this is very important. Which halide, hydrogen bromide, hydrogen chloride, hydrogen iodide, எது ரொம்ப ஈத்தரோட ரியாக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா HI will be more reactive than HBr. Then finally comes HCl. That's a better acid, hydriodic acid. Okay, so that is why. Better acid na என்னது? ஒரு ரெண்டு ஆசிட கம்பேர் பண்ணா ஒன்னு பெட்டர் ஆசிட்னு சொன்னா என்ன டேர்ம்ஸ்ல சொல்லுவாங்க? சரிங்களா? Because it gives more H plus, it's a better acid. ஏன்னா I tends to become I minus more easily. இதே இந்த இடத்துல HF இருந்துச்சுன்னா F minus ஆ இருக்கிற possibility கம்மி. You know that I guess. Because fluorineல it is very compact and electron repulsion இருக்கும். அதனால தான் HF நம்ம சீக்வென்ஸ்ல கூட கொண்டு வரல. ஏன்னா it is understood. HI எடுத்தா there is a lot of possibility to give this H as a H plus compared to HF. HF வந்து F minus ஆகி இந்த H plus கொடுக்கிற இது கொஞ்சம் difficult because of the small size of fluorine and the electron repulsions because of its compact size. பெரிய molecule atom இல்லையா, அதனால I minus form ஆகும், அந்த repulsions இருக்காது. That is why this order. Okay, so please make a note of these reactions. In the order note பண்ணிக்கோ. Over. Note பண்ணிட்டீங்களாப்பா? Online students noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, let us look at this. நம்ம இப்போ ஒரு ஈத்தர்ல HI நான் சொன்னேன் that reacts more better than a HBr or a HCl னு சொன்னேன். Let us look at this mechanism. You have suppose a ether like this, that is a ethyl methyl ether, common name. Okay, so ethyl methyl ether HI ஓட ட்ரீட் பண்ணும்போது it is an acid. So usually acid ஓட reaction இப்போ நம்ம mechanism கூட பார்த்தோம் recent just before இல்லையா? So இந்த H plus இப்படி வரும், இங்க I minus இருக்கும். Oxygen etherல இருக்கிற oxygen which is called your ethereal oxygen. Ethereal oxygen வந்து lone pair donate பண்ணி இந்த H plus abstract பண்ணும்போது you get this oxonium ion and you have a I minus which is a very good nucleophile. இப்போ என்ன ஆகும்னா you see that this I minus either it should go with this ethyl group as ethyl iodide or with this methyl group as methyl iodide. அப்ப அது எதை prefer பண்ணும் அப்படின்னா smaller alkyl group தான் இந்த I minus prefer பண்ணும். ஓகே, அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. HSAB principles னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. hard acid and soft base concept னு ஒன்று இருக்கு, HSAB principle. So according to that, larger the cation, that will mostly prefer the smaller group. I mean larger the anion, that will prefer the smaller group. இங்க நம்ம methyl group smaller compared to ethyl. So always you see this I will take this methyl and form methyl iodide, and then this methyl வந்து plus ஆ போகுதுல, அப்போ
இந்த bond வந்து இங்க ஆக்சிஜன் மேல லோன் பேரா கன்வெர்ட் ஆகி எத்தனாலா ஃபார்ம் ஆயிரும். இட் கோஸ் via this intermediate. நம்ம SN2 ரியாக்ஷன் மாதிரி தான். SN2ல இருக்குல்ல ஒன் ஸ்டெப். ஸோ இங்க வந்து இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் பிரேக் ஆக இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். just your SN2. This is how you get the product. Any doubts in this? Clear, online students? No, sir. Yes, sir. Yes. இப்போ remember, suppose you have more of HI, excess HI அந்த reaction mediumல இருந்துச்சுன்னா once உன்னோட alcohol ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், ஆல்கஹாலையும் என்ன பண்ணும், திரும்ப அது ரியாக்ட் பண்ணும். ஆசிட் இல்ல HI. ஸோ அதனால இந்த HI இந்த ஆல்கஹாலை ரியாக்ட் பண்ணும்போது எகெயின் வாட்டர் மாலிக்யூல் வெளியில போயிட்டு இந்த எத்தில் கார்போகேட்டயான்ல இந்த I போயிட்டு எத்தில் அயோடைட் ஃபார்ம் ஆயிடும். This happens only in the case of excess HI. Got it? Please make a note of this. அடுத்தது அப்புறம் போலாம். Step 1, step 2, step 3 எழுதிக்கோ. ஸோ இங்கே நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று மெத்தில், ஒன்று எத்தில். ஸோ எத்தில் இஸ் அ லார்ஜர் குரூப் கம்பேர்ட் டு மெத்தில், ரைட்? ஸோ அயோடைட் வில் கம் அண்ட் ஃபார்ம் அ பாண்ட் வித் மெத்தில் ரேதர் தேன் எத்தில். இது வந்து இந்த கேஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஆர் செகண்டரி ஆல்கைல் குரூப்ஸ், அதை டிபெண்ட் பண்ணி. டெர்ஷரியா இருந்தா இன்னொரு எக்ஸெப்ஷன், ஐ வில் கம் டு தட். நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை பார்ப்போம். ஆல்கைல் குரூப் டெர்ஷரியா இருந்தா என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம். அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு, ஆமாண்டா இருக்கு. ஐ வில் டேக். அதை நான் அந்த ரியாக்ஷனை முடிச்சுட்டு தான் எடுப்பேன். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? see here. இப்போ நம்ம பார்க்குற ஈத்தர் வந்து ஒன்று டெர்ஷரி குரூப் இருக்கு, இன்னொன்னுல யூ ஹேவ் அ மெத்தில். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல ரெண்டுமே ஒன்று மெத்தில் ஒன்று எத்தில், தேர் இஸ் நோ டெர்ஷரி தேர். அப்போ டெர்ஷரி குரூப் ஒரு ஆல்கைல் குரூப் இருந்தா ஹெச்ஐ எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த டெர்ஷரி குரூப் கூட தான் இந்த ஐ போகும். அப்போ you will get this tertiary halide along with methanol. Remember this. ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்மாலர் இப்போ மெத்தில் எத்தில் இருக்கு, ROR- தானே ஈத்தர், ஆர் குரூப் மெத்தில் R- குரூப் எத்தில் அப்படின்னா அந்த மெத்தில் கூட தான் அந்த ஹாலைட் ஜாயின் ஆகும், பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இதே ஒரு ஈத்தர்ல ஒரு ஆர் குரூப் டெர்ஷரி குரூப்பாகவும் இன்னொன்று பிரைமரி குரூப்பாகவும் இருந்தா அந்த I- வந்து டெர்ஷரி குரூப்போட தான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எக்ஸெப்ஷன் கேஸ். ஓகே, மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். அண்ட் தேர் இஸ் அ ரீசன்.
அதை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So in the meantime, answer your attendance. Badri, Gautam, Harichandan, Harvish, Kailash, Karthikey Balan, Engesh, Litish, Mrityunjay, R. Navina, Present. Akshaya S, Sharan Ram, Present, sir. Suraj, Shweta, Shweta Shinde. Suraj present, I noted. Vaishnav Menon. Yes, who's that? Yash Praveen, Yashwant, Yashwant. அங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்க? Yashwant Kumar, absent. Yuvashri, Sai Rakshana, Amrita Varshini, Ananya, Amrita Varshini, yeah, she's there. Anbarasi, Andrew, Present, sir. Hemant, Kavya, Leia, Present, sir. Present, sir. Manoranjan, Devdarshan, Saravanan, I, Present, sir. Sarukesh. Yeah, noted. Anshul, Present, sir. Dishita, Present, sir. Kalai, Present, sir. Kirti, Krishna, Lohit, Nitish Raghav, Present, sir. Pratap, Present, sir. R. Navina, Present, sir. Mithunes, Present, sir. Sai Akhilesh, Shaktivel, Present, sir. Saravanan S, Varshita Shri, Vigneshwaran, Sir, yes Harvish, உனக்கு ஆப்சன்ட் போட்டுட்டேன், நீ எங்க இருந்த? sir, எனக்கு மீட்டிங்ல தான் சார் இருந்தேன். நீ இல்லைன்னு நினச்சி நான் ஆப்சன்ட் போட்டேன். சரி இவரு, ஐ வில் சேஞ்ச் இட். Okay, so why the tertiary group is attracting the iodide அப்படிங்கிற ரீசன் நம்ம பார்ப்போம். Look at this mechanism. So when you add a HI, what happens? இந்த ஸ்டெப் உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஆக்சிஜன் மேலே லோன் பேர் இருக்கும், அதை டொனேட் பண்ணி H plus அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இது ஃபார்ம் ஆயிடுது, அப்படிதானே? Now what happens? இந்த ஆக்சிஜன் மேலே இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் காம்பன்சேட் ஆகணும். அப்போ இந்த பாண்டை லோன் பேராக கன்வெர்ட் பண்ணி இது மெத்தனாலாக வெளியில் போயிடும். அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? கார்பன் எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கறனால கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். This carbocation prefers to form because it is a tertiary carbocation and it is very stable. Stability பார்த்திருக்கேல்ல carbocationல, tertiary is more stable. So அதனால this prefers to form.
அப்போ கார்போகேட்டையான் இருக்கும்போது I மைனஸ் which is a very good nucleophile அது போய் அழகா இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இதுதான் ரீசன். புரிஞ்சுதா உனக்கு? மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீயே எழுது. இந்த ஹெச் எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது நீயே போட்டுக்கோ. I think next class I will continue this for some time, then I will start aldehydes. Okay, இன்னொரு 15 minutesல முடிஞ்சிரும். Regarding tomorrow I will update in the group. If any possibility to keep a class I will update. That also will be updated. எல்லாம் குரூப்ல சொல்றேன்டா வைக்கிறதா இருந்தா. Done all of you? Fine. So with this we'll wind up today's session. I will catch you all in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. அந்த 1 to 3 நீங்க எழுதிங்களா சார்? Sir. Yes, Kalai. What do you want? Tell me. The test regarding I have a doubt. Okay, can you just call me by tomorrow? Huh? Okay, sir. What doubt you have? Message பண்ணு எனக்கு, கால் பண்ணு நாளைக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு. Okay. Okay. அப்போ நாங்க வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணுடா. அப்போ நாங்க Okay, sir. அந்த 1 to 5 அந்த 1ஆம் தேதியில 4ஆம் தேதிக்குள்ள எப்பயாவது ஒரு நாள் வந்து ஆர்லி வச்சுக்கிட்டேன். நான் எடுப்பேனே எல்லாருக்குமே. ஆனா எங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்துச்சு சார் 14ஆம் தேதி முன்னாடியே வந்துடும் சார். அதுக்குள்ள முடியும். சார் அந்த 5 நாள்ல எதனா ஒரு அமீன் சார் அதனால தான் அந்த டவுட் வந்து நீ என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ண டைம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. நான் எப்போன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு சார் அப்புறம் அந்த 5 நாள்ல நான் நான் அமீன்ஸும்